Good evening, ladies and gentlemen. Very good evening to you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Chennai Citizens Forum is a people's forum in Chennai. Last 2 years even 3 years. And today, in the lockdown, after Prime Minister Modi ji has announced the second lockdown until May 3rd, and he is also announcing some relaxations. We thought we should approach or make a survey with all the people, mostly industrialists, businessmen, professionals, and ask their opinion on various situations, according to which whether there should be a relaxation of this lockdown, if so, any conditions, and then the industries relaxation, and the industries we had sent in about 6 questions. The questions morning within a span of 2 to 3 hours, we got 500 to 600 replies, response. So you could wait, but it's always we thought we should do it when the metal is hot, and straight away went for this concluding the survey and making an opinion, and also have a discussion on that. On that basis, today I have along with me Mr. Sundar Raman, Treasurer of Chennai Citizens Forum, Chartered Accountant, S Srinivasan, again Chartered Accountant, Shravan Deepan, and Mr. Subramanian, both of them are Chartered Accountants. All the 5 of us are going to discuss the results of this survey and decide what people's view are today with respect to this shutdown and its relaxation. I will hand over the proceedings to Mr. Sundar Raman. He will take us forward. Sundar Raman, you take over, please. Thank you, sir. So as Chella sir said, we have initiated the survey. Just a quick couple of background to this particular before we take up the question. As you can find, this is the number of cases. So cases people would have definitely in the statistics they would have kept in mind before they would have responded for our questions. Yeah. So as we can see, last 3-4 days, the number of cases are still coming down. But it is again, it is not at the curve is not yet flattened. Another important factor this ICRA has today they have released information sector wise. The sector the COVID low risk sectors medium risk and sectors high risk. This is based on even though government norms, social distancing, employees, physical distancing, possible basis which they have worked out this particular study. This is a very, again, another useful information which forms part of our notes. Now, on the QCA, I will go to the first question and let's see what is the response based on this. Question number 1 was to know basically the response. The Ministry of Home Affairs has given a guideline, given a broad guideline based on which state or state they have to respond. Can first of all the lockdown be relaxed? It was a question which we have placed. So the response 66.4% of the people they say yes, it can be relaxed. But the other part of it, 33.6% of the people have still voted, which means almost 1/4 of the people they are saying the lockdown relaxation should not be granted. So this, 1/3. So this probably shows still the people have a fear. So I would like to take TR Srinivasan's thought on this. So what, TR, how do you feel about the response of this particular question? Yeah, so the mindset of the people is not just about doing business alone, but they are more focused on the health of themselves, and more importantly, for businessman, not only profit motive. Now they look at the health consciousness that has become a priority. So I think people spending, the people would approach priority towards health sector. This shows. So this was actually a surprise. We normally think that okay, business is not buying a down, so we
immediately think that people have to immediately rush and open. But actually, this is something where people have shown the support to the government. Yes, lockdown is good, and they have also given the solidarity. They have also told that it is okay, even if I am going to bear the brunt, it's fine. But this should bear the fruits. So that is something which is surprising, at the same time very encouraging to note. Yes, Subramanian sir, you have any point to add here? Yes. See, I would like to add one point because the GO what they issued, both state and central government, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது மாதிரி ரூரல்ல இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் தே கேன் ஓப்பன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காலுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் டு ஒன் சீனியர் ஜென்டில்மேன் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி. அவர் என்ன சொல்றாரு, ஸ்டில் தே ஆர் நாட் கிளியர். ஓகே, ரூரல் முக்காசி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கட்டும் ரூரல்ல தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ பட் அவளுக்கு மொபிலைஸ் பண்றது எப்படி, மேன் பவர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ள இருக்கும், எப்படி அவங்க கொண்டு போறாங்க. ஸோ அதனால தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் சம் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் டு பி இஷ்யூடு. இன்னைக்கோ நாளைக்கோ வரும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. அதை பார்த்துட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து என்ன ஆகும், இந்த ரெட் வந்து நிறைய ஆக போறதா இல்ல ப்ளூ நிறைய ஆக போறதான்னு தெரிய வர போறது. ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் வெயிட்டிங். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த போல்ல அவங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் we'll have to wait and watch. Still I believe red can go a little higher, maybe close to 50% வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. Oh, great, sir. So I think with this background, I'll go to quickly move to question number 2, what we have given. So இது வந்து question number 2 வந்து one of the implementation guidelines of Ministry of Home Affairsல கொடுத்த பாயிண்ட், அதாவது the workforce, the number of employees who are required to work, they should still work by maintaining social distancing and physical distancing with a reduced number of workforce அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து எல்லா என்டிட்டிக்கும் இது வந்து சாத்தியம் அப்படின்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் நம்ம சர்வே டீமுக்கு இருந்தது. அதை வந்து எல்லாருக்கும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்ற ஒரு அப்ஜெக்டிவ் தான் இது. ஸோ வி ஆஸ்க் தெம் இன் கேஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் ஆர் ஃபேக்டரிஸ் மோஸ்ட் பர்டிகுலர்லி they should work with reduced workforce to maintain physical and social distancing. In your opinion, what should be the basis to decide such reduced workforce அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். ஸோ அதில் வந்து primarily the response have come something like this. Around 60% of the people they have given option 1, அதாவது space based restrictions. ஏன்னா சில என்டிட்டிஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 1000 பேர் ஈவன் 500 பேர் ஒரு ஷட்ல ஒர்க் பண்ணலாம். பட் 30% ஆஃப் த டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டில் கிளஸ்டரா கூட இருக்கும். அங்க வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கொரோனாக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு அனதர் எம்ப்ளாய்க்கு அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக ஷுட் ஒர்க்கிங் ஏரியா பர் எம்ப்ளாயி ஷுட் பி த பேசிஸா அப்படின்றத ஒரு ஆப்ஷனா கேட்டிருந்தோம். 60% of the people, very sick in the people, I think they have applied their mind and then they have exercised this option நம்ம சொல்லலாம் கிளியரா. And still 30%, around 28.9% are saying what percentage of number of employees, and 10 people have some other different parameters I think in their mind. I'd like to take thought of Chella sir on this. So what is your thoughts, sir, on this particular parameter? What should be the basis to ensure that the reduced number of workforce can be implemented? Sir, situation is that shutdown தான் இருக்கு. ஸோ டைரக்டா ஃபுல்லா ஓப்பன் பண்ணி 100% கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் பண்றதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. அவர் சுப்பிரமணியம் சொன்ன மாதிரி people are matured enough to understand economic development alone is not sufficient. There should also be good health care. So the working area per person 60% சொல்லிருக்காங்க. தவிர how exactly can you maintain it? If you want 100% capacity utilization of your factory or your business or services, எல்லாருமே all employees should come. அவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் நீங்க திடீர்னு ஒர்க்கிங் ஏரியா ஸ்டார்ட் அலோகேட்டிங் மினிமம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு, அண்ட் தேர் ஷுட் பி அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப், அவங்க சொல்லி கவர்மெண்ட்ல சொல்லிக்காம 6 feet டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா வெதர் தட் இஸ் பாசிபிள் இன் ஷாப் ஃப்ளோர், அது பண்ண முடியுமாங்கிறது யோசிச்சு பார்த்தாலும். ஸோ வெதர் தட் இஸ் அ குட் சஜஷன்ங்கிறது ஐ ஹேவ் மை ஓன் டவுட்ஸ். Working area per employee பண்ணலாங்கிறது whether it's a good suggestion, I don't know. Those 60% have opted for it. I feel the 60% opt பண்ணிக்கிறது more out of enthusiasm to open the industry and start manufacturing or start doing business. Percentage of number of employees, though it's only 28.9%, I think it's fairly a better choice in பிரகாரம். எனக்கு instead of having முதல்ல சொன்ன மாதிரி 100% capacity utilization பதிலா
ஒரு 50% capacity utilization இருந்தா கூட பரவாயில்ல, பட் ஸ்டார்ட் மூவிங். That is, we can always say இது ஆரம்பிச்சாச்சு, ஒரு 2 or 3 months we can go for 100% capacity utilization in stages from 50 to 75, 75 to 90, then to 100 அந்த மாதிரி. So the percentage of number of employees is a good option, is my personal feeling. I don't know மொத்த others என்ன சொல்றாங்கன்னு, I don't know what are the other types of social distancing or how they, what is the opinion is that irukka adla you have any replies on that? No, I think there are some another 200 odd responses are there. Probably we can make that form part of the report. So adha enna irukku porunu enakku I'm not very sure what are the other types of working conditions they are proposing. But enoda feeling that second, though it is only second, I feel that is a better priority. The percentage of number of employees attending office or factory, that I think that's a better choice. Shravan, do you have any point to add here? This இதுல ஒரு இண்டிகேஷன் என்ன தெரியுதுன்னா, ஒர்க்கிங் ஏரியா பெர் எம்ப்ளாயி அவங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல பீப்புள் வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நாங்கள் கிட்ட ஃபுல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற இன்டென்ஷன் தான் வந்து இதில் தெரியுது. இப்போ நான் எல்லாருக்கும் நிறைய கேப் விடுறேன். இப்போ ஒரு 4 பேர் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணணும்னா ஆளுக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்றேன். அதுல எவ்வளோ பேர் வர முடியுமோ அவ்வளோ பேர் வந்தா போதும் அப்படின்றது சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஜென்ரலா ஓகே சொல்லுவாங்க. 9 ஸ்கொயர் ஃபீட்டோ இல்லை எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் லீகலா தேவை கொரோனா பரவாம இருக்கிறதுக்கு அப்படின்றத கிரைட்டீரியா மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஆப்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் நிறையவே இருக்கு. கரெக்ட் இருக்கும், இல்ல கேட்டரர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாரும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்ல நாங்க பண்ணிட்டு போறோம், நாங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு இவ்வளவு ஏரியா இருக்கு, ஆளுக்கு ஆளு ரொம்ப இடிச்சுக்காம தொடாம நாங்க இருந்தாலே நாங்க வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி காட்ட முடியும் அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரி ஃபீல் பண்ணுது. அதுதான் வந்து இதுல இருந்து எனக்கு தெரியும். Any other members would like to have had a point here? TRS or yeah, Sundar, I would like to our employee வந்து people what are thought அவங்க ரிப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, டிபார்ட்மெண்ட்னு அவங்க மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. சின்ஸ் I worked in the manufacturing industry, அங்க என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஸோ பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு 10 பேர் இருக்கிறா அப்படின்னா ப்ராப்ளி 2 people will come on one day, first day வந்துருவாங்க. வந்துட்டு மீதி இருக்கிறவங்க வந்து they will be supporting from home. ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆகட்டும், ஃபைனான்ஸ் ஆகட்டும், அக்கௌண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இந்த கோர் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் எவ்வளவு ஓடுமான்னு பார்த்துப்பாங்க. லெட்ஸ் சே 8 hour ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒரு 12 people ஓணும் அப்படின்னா they may extend to 12 hours, which means it can come to 5 to 6. ஸோ அது மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டா மனசுல நினைச்சுட்டு அவங்க ஆன்சர் பண்ணிருப்பாங்க. அதனால தான் this percentage has come up to 60%. Okay, I think this is a good choice and opportunity to start, to keep the momentum starting. Okay, fine sir. We will move on to response towards question number 3. The question number 3 which we have posted is should industries give preference for migrant workers who are stranded in the initial stages during the post relaxation? So இது வந்து ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம். இந்த லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்டேட்ல வந்து மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அங்கங்க ஸ்டாண்ட் ஆயிருந்தாங்க. இப்ப பார்த்தோம்னா நிறைய ஊர்ல, இப்ப இடத்துல சென்னையிலேயே பார்த்தோம்னா ECR, OMR அந்த சைட்ல நிறைய மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்டாகர் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இப்போ கொடுக்கணுமா இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல, ஸோ தட் தேர் இஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் டு தெம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத பேசிஸ்ல கேட்டிருந்தோம். இது வந்து யுனானிமஸ்லி ஐ திங்க் வெரி சப்ஸ்டான்ஷியல் பீப்புள் ஹவ் voted that they should be included அப்படின்னு சொல்லி. இது வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு பாசிபிள் அண்ட் வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் இன் திஸ்? ஏன்னா அந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் சூட் ஆவாங்களா அப்படின்றது ஒரு பிகஸ்ட் சேலஞ்ச் இருக்கு. இதுல வந்து 18.4 people still they are saying no. அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்? TRS, you would like to add some point here? Yes, so it's not that எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலும் migrant workers அப்படின்றது வந்து இருக்கிறது இல்லை. There are some industries where definitely migrant workers have played a major role. There are few other technical industries where migrant workers involvement may also be very less. And இது வந்து ஒரு perspectiveல migrant workersக்கு வந்து economic support தரும்ன்ற perspectiveல பார்த்தாலும் there is one more perspective to that. What is the chances of their health, அவங்களுடைய background, what level of safety measures they already have followed in the last 20 days la enna kind of safety measures avanga vechirundanga, idella vandu the people have to, government has to take a call. So because already vandu migrant workers அப்படின்றது ஒரு issue already போயிட்டு இருக்கு, எப்படி அவங்களை சப்போர்ட் பண்றதுன்றது. So in this context, what are the, if they are saying that yes we are going to give preference to them, what are the
additional support which we have to give them. Whether, for example, construction வந்து அதே இடத்துக்குள்ளேயே வந்து they need to kind of stay and work அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கைட்லைன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா whether we are having a migrant worker, because there one more thing is migrant by nature is a little more unorganized. இப்போ ஒரு ரெகுலர் எம்ப்ளாயினா you know where he is starting and where he is going to end. Migrant by nature, the origination point, destination point, tracking இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து could become an issue. So in which case, if you are going to give priority to these people, then what kind of additional safety measures you need to follow அப்படின்ற angle இருக்கு. Because people might have understood out of young economic reasons, அவங்களுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்ற ஒரு perspective maybe பார்த்துட்டு சொல்லிருக்கலாம். But you have to see a lot of other factors to decide this. Maybe it is also signals that the government should look into the migrant workers need வந்து ரொம்ப சீரியஸா பார்க்கணும்ன்ற ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி மட்டும் மேபி அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Chella sir would like to have any point? Yeah, Sundar, our TRS one point is very correct. How yes, safe are these migrant workers to come back and join duty? You know, primary medical facilities la onnume illa avangalukku. In fact, in the shutdown ku appuram oru bayathile they started moving towards their home state or home district, whatever it is. We have been hearing stories, people have been traveling by cycle and walking for hundreds of kilometers, and unfortunately there have been one or two tragedies also, people unable to reach and they have collapsed on way. At the same time, inga paadhalla, this is the migrant workers, I think they were very economically very low background, poor background, and they are the most hit people in the industry or even in the society today, because people coming to Tamil Nadu, for example, from places as far as from Bihar or Orissa or Maharashtra, namble paathirukkom nariya construction workers site la paatha Biharis, a lot of Biharis are there. Avangu oru vaarthukku kuda Tamil theriyadhu, but just for food they come here and they work. So economically paakarche more on a moral ground, we have to take them in the first. I think that should have been the basis on which this 60% of the people, 80% of the people have said we should give priority to migrant workers. At the same time, whether they are medically fit, medical grounds paakarche, because avanga vanditu avangalukku problem ai, they should also not spread it around to other workers. That is also another issue. Third point is, how many of them will prefer to come back? ஏன்னா இந்த மாதிரி திருப்பி ஏதாவது ஸ்பைக் ஆகி there is again a third shutdown, திருப்பி அவங்க சாப்பாடுக்கு இல்லாம வீட்லயும் இல்லாம again they have to go back, that will be a very big question. So I don't know, in future itself this could be a very big question, how many migrant workers will come back to that original place of work to continue their job. Great. So I would like to again get some response from Subramanian sir. He was leading a manufacturing very large manufacturing company on the finance side. So idu mari migrant workers vandu industries ku varache avaloda, did you like from a management perspective la irundhu complete screening edutha apparamaga da avala idla eduthuka mudiyuma, avala health hazards iruke, ungaloda thoughts enna sir? இல்ல கண்டிப்பா. இப்போ டிஆர்எஸ் சொன்ன மாதிரி இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருப்பாங்க, இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கதான் இருப்பாங்க. இந்த ரோட் பில்டிங், டேம் பில்டிங் அங்கெல்லாம் தான் இருப்பாங்க. ஸோ வாட் நார்மலி திஸ் பீப்புள் டூ, ஒரிசால இருந்து பீகார்ல இருந்து மகாராஷ்டிரா வர வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்குலாம் ஒரு குவார்டர்ஸ் மாதிரி பில்ட் பண்ணிடுவாங்க. எதர் இட் இஸ் இருப்பாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அவங்க வரும்போது when they are coming into a factory again, இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சிட்டு வரும்போது பார்த்தா கண்டிப்பா வந்து every factory has got the safety officer. So safety officer வந்து maybe before the lockdown itself they can start interacting with the people. அங்க இருக்கிறவங்களுக்குலாம் மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுத்து ஸ்கிரீனிங் பண்ணி, இப்போ ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் கிடைக்கிறது அப்படின்னாலே இப்பயே we can start them sending it to the hospital, getting it checked by the doctor. அது மாதிரிலாம் முன்னாடியே ப்ரோஆக்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு if they bring them, then I think definitely வந்து it will be a good solution. ஆனா அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 82% மக்கள் சொல்லியிருக்கிறது வந்து I think it shows the humanity. Correct. Exactly. ஃபுல்லா வந்து இந்த humanity, people have understood their feelings. அவங்க சஃபர் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வந்து I think they voted for this choice number 1 has to be included. வந்து it is more from humanitarian, but each industry has to take their own call. Getting into the safety procedures, அது படி அந்த protocol படி பார்த்துட்டு then they should get back these migrant workers into the factory. Fabulous. So I'm moving on to the question number 4. So the question number 4 நம்ம கேட்டது வந்து ஒரு MSME பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து MHA கைட்லைன்ஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா,
the employer should themselves arrange the transport. அது கூட ஒரு பஸ்ல வந்து 30% தான் வந்து ஆக்குபை பண்ணி டிராவல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்றச்சே ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ரிப்புக்கு அப்புறம் இது வந்து you have to do what is called as sanitize பண்ணணும். Then they are also said that இன்னொரு பாயிண்ட், this private own vehicles of the employee, கார்ல வந்தா ஒரு டிரைவர் பின்னாடி வந்து ஒரு ஒருத்தர் தான் வரலாம், அண்ட் 2-வீலர்ல வந்தா ஒருத்தர் மட்டும் தான் வரலாம் அப்படின்றதுலாம் கைட்லைன்ஸ் இருந்தது. ஸோ இது வந்து எம்எஸ்எம்இ என்டிட்டிஸ், இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கு, அதை தவிர்த்து நிறைய சுத்தி ஆன்சிலரிட்டி யூனிட் இருக்கிறச்சே எல்லா யூனிட்டும் எல்லாராலையும் பிரைவேட் பஸ் அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண முடியல. ஸோ இப்படி இருக்கிறச்சே வந்து என்டிடிஸ்க்கு வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஹால்ட்னு கம்ப்ளீட்டா சொன்னோம்னா அங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ வெதர் கவர்மெண்ட் ஷுட் சப்போர்ட் தி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ், ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு பஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அட் ஒரு சப்சிடைஸ்டு பிரைஸ்லயோ எதுலயோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி மிக்சட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு. இது வந்து வந்த கொஸ்டின்ஸ்ல இது வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஒரு பெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆல்மோஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் மெஜாரிட்டி 36 people feel that அஃப்கோர்ஸ் 36 ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் எட்ஜ் தான், கவர்மெண்ட் ஷுட் ப்ரொவைடுன்னு ஃபீல் பண்றாங்க. பிசினஸ் ஓனர் ஷுட் ப்ரொவைட் அப்படின்னு 31% of the people are saying. Employees let them use their own private vehicle, that is highest safety இருக்குன்னு 32% of the people are feeling. Shravan, how do you find this response, Shravan? Shravan, you have to unmute yourself. Yeah. Just a minute, Shravan. You can start now. It was mute previously. Yeah. Okay. ஸோ இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் கிளியராக தெரியுது, என்ன கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஃபெசிலிட்டியை அப்படின்றதுக்கு நிறைய பேர் வேண்டான்ற மாதிரி தான் பதில் சொல்லியிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு வந்து ஒரு பூலிங் சிஸ்டம் மாதிரி வைக்கலாம், இல்லை அந்த மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா அதுக்கு நிறைய பேர் அப்படி பண்ண வேண்டாம், அவங்கள டிரான்ஸ்போர்ட்டை பார்த்துக்கிட்டோம், இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அண்ட் த எம்ப்ளாயி அப்படின்ற மாதிரி தான் ஜென்ரல் வியூ இருக்கு. இது பிரைமரிலி திருப்பி 10 பேர் சேர்ந்தான்னா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் திருப்பி ஏறிடுமோன்ற பயத்தோட ரீசனா கூட இருக்கலாம். பட் ஆனா இது ரீடிங் என்னன்னா கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் வியூ இருக்கு. ஓகே, டிஆர்எஸ் நீங்க இந்த क्वेश्चन ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு you framed this question, so how do you find this result? யா, ஸோ இதை ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கான ரீசன் 2 இருந்தது. ஒன்று வந்து சொன்ன மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசென்ட் எக்கனாமிக், நம்ம ஒரு எல்லாருமே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு, நிறைய எக்கானமி டவுன் ஆயிருக்கு அப்படின்றது. இந்த ரெஸ்பான்சஸ் முக்கியமா யார்கிட்ட வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். we have to understand that primarily இது எல்லாமே வந்து பிசினஸ் பீப்புளுக்கு அனுப்பிச்ச queries தான், எம்ப்ளாயி ஆர் ஃபார் சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ். many of the responses substantial எல்லாமே வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வந்த ரெஸ்பான்சஸ் தான். ஸோ இதை பார்க்கும் பொழுது இட் மீன்ஸ் எக்கானமிக் ஓகே, இதெல்லாம் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் நான் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், பட் தே வாண்டட் டு பி வெரி கிளியர் தட் ஐ வில் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி மூவ்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கண்ட்ரோல் ஆஸ்பெக்ட் வந்து தே வாண்ட் டு கீப். அண்ட் ஒரு எம்ப்ளாயி அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் இது ஐ திங்க் தே பிலீவ் தட் தே வில் ஹேவ் அ பெட்டர் கண்ட்ரோல். நாட் வி தாட் வாஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வில் ஹேவ் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ்ல கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் ட்ராக் பண்றாங்க, அதுல பாசஸ் கொடுத்து யார் ஐடென்டிட்டியோட ட்ராக் பண்றாங்க அப்படின்னா தென் கவர்மெண்ட் வில் ஹேவ் அ பெட்டர் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம கேட்டிருந்தோம். பட் பீப்புள் ஃபீல் தட் ஓகே லெட் த கவர்மெண்ட் டூ, பட் ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் மை எம்ப்ளாயீஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு மாதிரி கிளியரா தெரிய வருது. ஈவன் தோஸ் பீப்புள் பிரைவேட்டா நாங்க let the employees use their private vehicles சொன்னாலும் கூட end of the day that is an arrangement between the employer and employee. So anyway அது வந்து அவங்க டேக் கேர் பண்ணிட்டு தான் போறாங்க. So mostly government dependency இதுல வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்றாங்க. இது வந்து இன்னொரு கொஸ்டின், கடைசியா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், அதோட பார்த்தோம்னா it becomes more relevant. Am I ready to comply with any form? நம்ம ஏதாவது கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஏதாவது படிவம் கொடுத்து அதை ஃபில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றத என்ஃபோர்ஸ் பண்ணா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டிருந்தோம். அதுல மெஜாரிட்டி பீப்புள் எஸ் வீக்லி நாங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இட் மீன்ஸ் நாங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறோம், அதே சமயம் அதனுடைய டிஸ்க்ளோஷரும் நாங்களே பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு வில்லிங்னஸ் அங்கேயே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நார்மலா இன்கம் டேக்ஸ்னா வந்து ஒரு மாதிரி சப்ரஸ் பண்றது அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஆங்கிள் பீப்புள் யோசிக்கல. இதை இட் இஸ் மோர் தேன் மணி, தே ஆர் லுக்கிங் அட் ஃப்ரம் வெரி கிளியர்லி ஃப்ரம் was the positive symbol that employer is
anything so that relax the lockdown command guys will start அப்படின்ற ஒரு இதுல தெரிய வருது. சார் செல்லா சார், you wanted to add a point here. சுந்தர், இப்போ see நீங்க சொன்ன மாதிரி the answer is 1/3 சொல்லலாம் தவிர, but Shravan சொன்ன மாதிரி 2/3 have said we don't need, government should not take over this. I agree with him because government can't keep doing each and everything. However efficient or the best government we may have for the day, there are certain limitations. அவங்க மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸை பார்த்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு whether somebody is falling sick or their potential கொரோனா பேஷண்ட் அந்த மாதிரி அவங்களை செக் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு தட்ஸ் டைமும் பத்தாது. Financially also it's not very that's not a priority. That's what I would say. Not that they don't have the money as secondary. That's not a priority now. At the same time, there are so many government direct employees who require this government transport. For example, public transport, so many people are working in the morning 9:30 ku pathina the public transport la, be it auto rickshaws or buses, it's full of secretariat employees. Neenga pathina they also have their own private buses which they operate. A group of 10 people, 12 people, they have their own private vans where they get picked up in various places and get dropped at secretariat. I have seen that personally. So I think government should take care of their own employees. Private sector or companies have they should make their own transport facilities for their employees. Our TRS last question, they are taking responsibility for it and they'll keep reporting it on a weekly basis or fortnightly basis, whatever the government tells them. So I feel government should not, I won't say interfere, should not take this responsibility unnecessarily on their shoulders. Okay, that's what I feel. So the next question we asked is இதுல வந்து the overall relaxation வந்து கொடுத்ததுல வந்து முக்கியமா பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் வந்து ரெட் ஜோன்ல, ரெட் ஸ்பாட், ஹாட் ஸ்பாட், கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்ல இருந்தா திஸ் ரிலாக்ஸேஷன் won't applyன்ற மாதிரி ஒரு MHA மினிஸ்டர் ஹோம் அஃபேர்ஸோட கைட்லைன்ஸ்ல இருந்தது. பட் வாட் will happen in case the employer is still in a free zone, but he can therefore ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஆபரேஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம். பட் எம்ப்ளாயி வந்து அவரோட வீட்ல இருந்து டிராவல் பண்ணணும். அவரோட வீடு வந்து ஒரு ஹாட் ஸ்பாட்ல இருந்தது அப்படின்னா should he be allowed to travel அப்படின்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டில் ஓப்பன்லயே இருக்கு. ஸோ ஐம் நாட் ஷுர் வெதர் MHA கைட்லைன்ஸ்ல இது கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கா அந்த பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து எம்ப்ளாயரோட தாட் இதுக்கு எப்படி இருக்கு? ஏன்னா தேர் மே பி பாசிபிலிட்டி தட் ஒரு கன்சர்னோட ஒரு சீஃப் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் டு கிக் ஸ்டார்ட் த ஒர்க் அவங்களே வந்து ஹாட்ஸ்பாட்ல இருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே வந்து ஹவு ஃபார் திஸ் கம்ப்ளீட் ரிலாக்ஸேஷன்? எம்ப்ளாயர் வந்து ஹாட்ஸ்பாட்ல இல்ல, பட் எம்ப்ளாயி வந்து கீ எம்ப்ளாயி வந்து ஹாட்ஸ்பாட்ல இருக்காருன்னா எப்படி அது வந்து காரிலேஷன் ஆகும் அப்படின்றது பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கேட்டது. ஸோ தேர் சேயிங் ஆல்மோஸ்ட் இதை வந்து ஒரு ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம். ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு 54-45ன்றது வந்து it almost from a sample perspective stays equal. So it's a very equal response is coming up for this. I'm very surprised. I thought almost majority of the people will say no, from a safety perspective he should not be allowed to work அப்படின்றது தான் ஆன்சர் இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன். பட் ஆனா இந்த ஒரு அப்சர்வேஷன் ரொம்ப இதுவா இருக்கு எனக்கு. சுப்பிரமணியன் சார், நீங்க எப்படி இதை பாக்குறீங்க? ஆக்சுவலா வந்து ஹாட்ஸ்பாட்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் நம்மளும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஹாட்ஸ்பாட்ல சில பேர் போயிட்டு ப்ராப்ளி they are going and buying the essentials. Okay, for some emergency they are going out and getting the medicines போயிட்டு வராங்க with the proper PPEs. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஹாட்ஸ்பாட்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரீ பிளேஸ்க்கு போறாரு வச்சுக்கோங்க, ப்ராப்ளி you have to secure more PPE and attend the office and come back. அது ஒரு ஆப்ஷன். செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ப்ராப்ளி ஒரு 4-5 people are there from the hotspot வச்சுக்கோங்களேன், நியர்பை ஆஃபீஸ் ஆர் நியர்பை ஃபேக்டரியில் ப்ராப்ளி தே கேன் கிவ் அ ஸ்பேஸ் டு ஸ்டே ஓவர் ஃபார் 3-4 days. அப்புறமா திருப்பி வந்து தென் தே கேன் டேக் அ ரெஸ்ட் ஃபார் 3-4 days and go back again. அது மாதிரி கொஞ்சம் வயா மீடியா சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துட்டு தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாட்ஸ்பாட் நிறைய நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆர் இன் ஹாட்ஸ்பாட். ஸோ நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஹாட்ஸ்பாட்லேருந்து மக்கள் வந்து வேலைக்கு போகாமல் வந்து யூ கேனாட் கண்டினியூ த ஜாப். So I think along with the security and the safety officer, we'll have to design the plan. எப்படி பண்ண போறோம், whether no temporary accommodation for all those people கொடுத்து மேனேஜ் பண்ணி அவங்களை கண்டினியூ பண்ண சொல்லி ஷிஃப்ட்டை, then we can send them back for a 3-4 days rest.
அப்படி பண்ணினாதான் வந்து ஐ திங்க் திஸ் வில் சால்வ் த ப்ராப்ளம். ஏன்னா பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் இன் இதுதான் ஃபியர் மோட்ல தான் இருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா 50% தான் இருக்காங்க, பயமா தான் இருக்கு சில பேருக்கு. அது மாதிரி ஏதாவது இந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்து தான் பண்ண முடியும். Shravan, you would like to add some points here. You are the one who wanted to get this opinion from the people. இப்போ ஜென்ரலா வந்து நம்ம பார்க்குற கொஷின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எக்கனாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவோட சேஃப்டி நிறைய பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுது. ஸோ நம்மளும் என்ன நினச்சோம், ஹாட்ஸ்பாட்லேருந்து வராங்கன்னா அவங்களெல்லாம் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு தான் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் பொதுவாக. ஆனால் இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இப்போ நான் இன்ஃபெக்டட்னா வரலாம் அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரியே ஸ்பிளிட்டா இருக்கு. அவங்களும் நம்மள மாதிரி அன்ஷூரா இருக்காங்க. இது வந்து ஒரு சேஞ்ச் இன் மைண்ட் செட் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இவ்வளவு நேரம் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கும், இது வந்து ஒரு சேஃப்டி பிரிகாஷன் பாக்குறது வந்து சேஃப்டி பிரிகாஷனோட இருந்தா ஐ திங்க் we can overcome the problemன்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடுதுன்னு எடுத்துக்கலாமா? டெஃபினட்டா எடுத்துக்கலாம். இப்போ கன்சிஸ்டன்டா நம்ம பாக்குறது ரொம்ப ஹியூமனிட்டி. இப்போ மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எடுத்தா அவங்க கூட வரலாம், நான் இன்ஃபெக்டட் எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தா வரலாம், ஆனா நாங்க சேஃப்டி ப்ரிகாஷனோட தான் நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் கன்சிஸ்டன்டா இருக்கு இந்த சர்வே ஃபுல்லா. ஸோ அதனால வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னவே ஓகே, சரி அவங்களையும் எடுத்துக்கலாம். ஆனா நம்ம எண்ட்ல இருந்து பண்ண வேண்டியது அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து வரவங்க கிட்ட இருந்து அடிஷனல் என்ன சொல்றது ப்ரொடெக்ஷன் அவங்கள வந்து இன்னும் பாதுகாத்து வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வேணும். அப்படி இருந்ததுன்னா தாராளமா அவங்களும் வரலாம்னு இண்டஸ்ட்ரி சொல்றாங்க. இல்ல சார், இது மத்த அதர் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து இது ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டரா இருக்கும்னு நீங்க பாக்குறீங்களா எப்படி இத? ஏன்னா ஒரு 100 எம்ப்ளாயி இருக்கிறச்சே ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்ல இருந்து வரக்கூடிய என்னுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய அபார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தர் வந்து பாசிட்டிவா டெஸ்ட் பண்ண ஒருத்தர் இருக்காரு. அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ரிஸ்க் சிச்சுவேஷன். ஜஸ்ட் ஃபார் இமேஜினேஷன் எடுத்து பாருங்களேன். அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்து எனக்கான நோ சிம்டம்ஸ் ஃபார் மீ, நான் போய் ஒரு இடத்துல போய் ஒர்க் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது மத்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அது ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டரா இருக்காதா? 100% சுந்தர். See, இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நம்ம one of my best friends, he came this morning to my house, but he didn't enter my house. வெளியில இருந்து ஏதோ பேசினாரு, அப்படியே போயிட்டாரு. So when we are treating our own closest friends and relatives like that, I think when we not that நம்ம வேலை பண்ற போற இடத்துலயும் அவங்க எல்லாரும் நம்மளோட co-workers, friends, associates தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லு, but that risk factor is always there. So at the same time industry வரணும், ஸ்டார்ட் பண்ணணும், பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகணுங்கிற கன்சர்னும் இருக்கு. லைக் people like Subramanian, or we can control this people who are employees who are coming from this red zones. அப்படி இருக்கச்சே I think in that case if you are going to take back people who are in the red zone back to work, I think not only they should make medical checks and on their entry first time and also regular thing, but I feel the terms of medical fitness should be given by the government or medical department. They should say what are the steps the employer should take before admitting a person back to job from a red zone. Now private sector and their enthusiasm to I'm not blaming them, it's fair, because under masma nothing has been happening. The whole world global economy has come to a standstill. It's times we started working and not lose hope. அதே சமயம் we should be take more precautions. I think government or medical department should tell us what are the steps we should take before allowing a person, especially from a red zone, back to work. So you're mute. You're on mute, Sundar. I'm just moving on to the next question. Do you suggest imposing these restrictions should continue after May 3rd also? அப்படின்ற again ஒரு question கேட்டிருந்தது. So again the very substantial people have said, I think நம்ம இவ்வளவு தூரம் பேசின again what the point which Shravan said, Subramanian sir said, it the entire factor which people have kept is of course the safety ன்ற ஒரு perspective. இது fear னு சொல்லாமா or of course the support to government னு எடுத்துக்கலாமா? எப்படி இது how do you see Subramanian sir? இல்ல, இது வந்து I think they are more worried about the safety and security of their own life and as well as the the friends and relatives who are staying with them. So அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து they understood the impact of this COVID. Okay, அதனால தான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா வந்து they are consciously காஸ்ட் ஒன்னும் மனசுல வச்சு யாருமே ஆன்சர் பண்ணல. wherever you see, okay, everybody took their mind, applied their mind. Okay, so what is the safety of our people, safety of our state? See, economy வந்து maybe 1.5 மாசம் 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் it can come back.
Okay, but when you lose the life, then there is no chance. The second chance கிடையாது நமக்கு. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அப்ளைட் த மைண்ட் அதுலேருந்து ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் ஐ திங்க் லாஸ்ட் சர்வே வந்து இட் இஸ் ஃபண்டாஸ்டிக். ஐ திங்க் பீப்புள் ஹவ் அப்ளைட் தர் மைண்ட். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தம். Chella sir and Shravan sir, would like to add some points? Yeah, I'll just take it. Like அவர் சொன்ன மாதிரி people are all now more matured and thinking. அடி வாங்கினப்பறம் தான் it always happens. We are always careless and take things for granted, took the nature for granted, everything. But இன்னைக்கு people are more cautious. Even I feel even after the shutdown is gone and people are back normal, the lifestyle will definitely change. Okay, I'm not blaming out everybody for lifestyle changing. It has been over a period of time. There's been a metamorphic change in style of living. At the same time, தமிழ்ல ஒரு மொழி பழமொழி உண்டு, சுவர் இருந்தாதான் சித்திரம் போட முடியும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உயிரோட இருக்கணும். That only we can think about economic development or whatever it is. One asset is the most important asset. Yeah, so health is wealth. And அதுவும் சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல. We have to take that seriously. I'm not saying you should stretch it too far, but you should take an age quite seriously. We should be careful. We should see our family is safe, healthy, and all that. Schools and they said nothing before first week of June. Semester exam for previous academic year can be taken because you can never judge them. Our friends are they immediately go sit down with them, to chat with them, hug them, play. No, you can't stop the kids from doing that. They will not understand that. They always grown up in that atmosphere. So such being the case, I think this 84% reply கொஞ்சம் ஸ்டாகர்டா தான் ஓபன் பண்ணனும் ஸ்டேஜ். I think it's a very very mature reply. I agree with Mr. Subramanian. Shravan, I would like to add some point here. இந்த கொஸ்டினை வந்து கொஸ்டின் 1ஓட நம்ம சேர்த்து பார்த்தா இன்னும் பெட்டரா நமக்கு ஒரு வியூ கிடைக்கும். இதுல என்ன சொல்றாங்க, ஃபேஸ்டு மேனர்ல தான் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுன்றாங்க. கொஸ்டின் 1ல என்ன சொல்றாங்க, லாக்டவுன் 20th ஏப்ரல்லே இருந்தே ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்றாங்க. அதுக்கு எஸ். அதனால எல்லாரும் want to continue business, but it shows that they are obviously cautious. அங்க லாக்டவுன் 20th ஏப்ரலுக்கு அப்புறமும் அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின். அதுக்கு ஆமான்னு நிறைய பேர் பதில் சொல்லியிருக்காங்க. தேர்ட் மேக் அப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேஸ்டா தான் போகணுமா, ரொம்ப ஸ்பீடா போக வேணாமான்னு அதுக்கும் ஆமான்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. Yeah, that good observation. Very good link which you have made. So moving on, I think we're coming to the fag and we have a couple of more questions which you have sought. இது வந்து again it is supplement one of the earlier question நம்ம place பண்ணிருக்கோம் கமிட்டில இருந்து. What type of relaxation in operation would you prefer during relaxation period of this lockdown April 14th அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தது. ஸோ இதுல அகெயின் அதாவது ரெடியூஸ்ட் மேன் பவர் வந்து எது மாதிரியான பாராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாங்கும் போது, கேன் இட் பி த ரெடியூஸ் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு சீக்கிரம் அவர் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 8 hours 9 hours கேன் இட் பி ஜஸ்ட் 4 hours 5 hours அப்படின்றது கேட்டிருந்தோம். அது வந்து ஒரு 26.5 people have voted. Increase the number of shift. ஒரு 1000 members இருக்கிற கன்சர்ன், அது ஈவன் ஒரு ஐடி கன்சர்ன் வந்து ஒரு 500 பேர் இருக்கிறதுல வந்து ஒரு 100 பேரா வச்சு ஒரு 5 ஷிஃப்டா 4 ஷிஃப்டா பண்ணலாம். so that social distancing is possible, physical distancing is possible in the perspective I think we did. Then of course the last one is rotation of employees. Rotation of employees in போது giving them asking them to work 3 days in a week அது மாதிரி. So Subramanian sir, since you have a lot of experience in and you will be interacting with huge HR and things, what is there in mind sir? இது மாதிரி parametersலாம் நிறைய பேர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. சோ இத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இப்போ see as Shravan said, last question first question link பண்ண மாதிரி this question is also linked to the hotspot question. Okay, நம்ம முன்னாடி பேசணும் இல்லீங்களா, ஹாட்ஸ்பாட்ல இருந்து மக்கள் வராங்க அப்படின்னா for that I answered that no, they can stay in the factory or the office for longer hours, அப்புறம் திருப்பி வீட்டுக்கு போயிட்டு then they can come back for the second rotation. So அதே மாதிரி தான் இங்க. So if you give the rotation ஒரு 3 நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டாரு வச்சுக்கோங்களேன், so that he can go back and send the second in charge for in this place. அப்படின்ற போது ஒன்னு is travel time is reduced. Correct. Okay, exposing to the external environment is reduced. Right. So that வந்து he can be safe and secure in one place. PPE எல்லாம் வேர் பண்ணிட்டு கரெக்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டு வரலாம். திருப்பி அவரோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆல்சோ கம் வித் ப்ராப்பர் PPE. ஸோ இது வந்து கம்பெனிக்கும் வந்து எக்கனாமிக்லி இட் வில் பெனிஃபிட். ஓகே, ஸோ போயிட்டு வரலாம். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஐ திங்க் கம்பெனி கேன் சேவ் ஆன் தட். அண்ட் எம்ப்ளாயர் வைஸும் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ குட் ஆப்ஷன். ரொட்டேட்டிங் த எம்ப்ளாயிஸ் தான் நல்லா இருக்கும்.
Shravan, you are evaluating lot of, in fact, I think இதுல ஒரு 3 ஆப்ஷன் தான் கொடுக்க முடியுங்கிறதுனால we have given 3. But while in our discussion in the committee meeting where you are pointing on, in fact, lot of various parameters also. So how do you see this response, Shravan? இந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல பிரைமரியா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க ஃபுல் ப்ரொடக்டிவிட்டியை முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு ப்ரொடக்டிவிட்டி சால்வேஜ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு ப்ரொடக்டிவிட்டி சால்வேஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட். இப்போ வந்து 100 பேரா 10 ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்றதுலாம் வேண்டாம், ஆல்டர்னேட்டிவா பண்றேன், வரவங்க முழுசா வேலை செஞ்சுட்டு போகட்டும், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் தான் இவங்க இப்போ வந்து நம்ம இதுல பாக்குறோம். அந்த ரெண்டாவது ரொட்டேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வந்ததுன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஈஸி. பாதி ஸ்ட்ரென்த் இல்ல காவாசி ஸ்ட்ரென்த் தான் இருக்கும். இருக்கிறவங்க கிட்ட வரவங்க ஆல்டர்னேட்டா வந்தாங்கன்னா நம்ம சானிடைஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த குரூப்பும் கொஞ்சம் கம்மி பேரோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்படின்ற போது இருக்கிறவங்க ஃபுல் ப்ரொடக்டிவிட்டி தருவாங்க. இன்சிடென்ட்ல இதுல வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இஃப் சப்போசிங் பீப்புள் தாட் இஸ் ரொட்டேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வச்சுக்கோங்களேன், ஆர் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா MHA கைட்லைன்ஸ் படி வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா சானிடைஸ் பண்ண சொல்றா எல்லா ரூமையும், ஆஃபீஸ் ரூம் எல்லாத்தையும். ஸோ ஐ திங்க் தி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாக் ஆஃப் ஆல் திஸ், ஏன்னா வீட்லயே இப்போ இருக்கிறதுனால in the demand for that particular sanitizing இது requirements இதெல்லாமே வந்து இந்த இது அவ்வளவு இருக்காது. But the government should, I think, be mentally also be prepared to keep stock of sufficient medical related items like Dettol, this, that, etc. for sanitizing. Yeah, டெஃபினட்டா அது வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவங்க மைண்ட்ல இப்ப ரெடியா இருக்கும். இது இனிமே as a part of normal safety practice இந்த அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து நமக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுது. இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப தாராள பிரபுவாகவும் இல்ல நாங்க வேலை செய்ய மாட்டோம், லாக்டவுன் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லல. நாங்க வந்து இல்ல நாங்க வேலை செய்வோம், உலகம் எக்கேட்டு போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஆட்டிடியூடும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட இல்ல. ஸோ அவங்க வந்து 2 பேருக்கும் வின் சிச்சுவேஷன் மாதிரி நம்ம ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வருவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரி மைண்ட் செட். Sundar, I would like to add one interesting observation here. சொல்லுங்க சார். இது டிபிக்கலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பான்சஸ் வந்தது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டாஃப் லெவல்ல தான் வந்திருக்கும். தட் இஸ் ஓவர் இஸ் ஆக்சஸிங் டெஸ்க்டாப் அண்ட் லேப்டாப் அண்ட் கொஞ்சம் சொபிஸ்டிகேட்டடா இருக்கிறவங்க தான் வந்திருக்குன்றது நான் நம்புறேன். பட் யூ ஹேவ் டு டேக் திஸ் ரிசல்ட் வித் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட். இந்த இந்த சர்வே அப்படியே வந்து இஃப் யூ ஆர் கிவிங் டு தி ஃபேக்டரி பீப்புள், ஓகே, மை கெஸ் இஸ் அந்த எல்லோ வந்து அப்படியே வந்து மாறிடும், ரெட்டா மாறிடும். Okay. ஏன்னா வந்து இங்க வந்து I assume that people are at staff level, applied their mind, so they want to contribute to the company. It's a win-win அப்படின்னு தான் பார்த்துருக்காங்க. பட் இந்த சர்வே கொஸ்டினை வந்து if you are taking to the shop floor workers, so I understand if employer side ல பார்த்தா probably the red will be more, if the employee side ல பார்க்கும்போது the yellow is more. so அது அந்த ஒரு ஸ்விட்ச் மட்டும் இருக்கு இதுல. பட் everybody wants to contribute and start the operation தான் ஒரு இதுவா இருக்கு. யா செல்ல சார். சார் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா rotation of employees 61%, I feel those who answered that 61%, they have all kept the daily workers or casual labor in mind while answering that. ஏன்னா the lowest income group அவங்கலாம், ஸோ எல்லாருமே வர முடியாது சேம் டைம். சொல்ற மாதிரி ஸ்டாகர் பண்ணணும், அவர்ஸ் ஷிஃப்ட் ஸ்டாகர் பண்ணணும். ஸோ ஷிஃப்ட் ரெடியூஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட். நீ 4 hours உள்ள வந்தாலும் சரி, 8 hours ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, if you are going to get that virus, you are going to get it. You don't have to spend more hours to get the virus. Even we are saying ஒரு டச் பண்ணாலே வைரஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும் பயமுறுத்திட்டு இருக்காங்க நம்ம எல்லாரையும். So we are that fear psychosis today. That's okay. Apart from that, so reducing the working hours, I don't believe in that. Or 4 hours இருந்தாலும் சரி, 8 hours. And today ஒரு ஃபேக்டரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா, சுப்ரமணியம் சார் will agree, there are generally only 3 shifts apart from general shift. So and every time ஒரு ஷிஃப்ட் ஆனப்புறம் நீ ஃபுல் ஃபேக்டரியை சானிடைஸ் பண்ணணும், ஃபுல் ஏரியா சானிடைஸ் பண்ணணும். I think from 3 shifts is going to come down to only 2 shifts. Correct. ஏன்னா ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி கிளீன் பண்றதா it's going to take hours. சும்மா சர்ன்னு போய் ஸ்ப்ரே அடிச்சு வர முடியாது. Right from the gate entry, right, your stock yard, your go down, your shop floor, everything has got to be sanitized. Just not one place alone. So that's going to take 2 or 3 hours. So நீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா after 2 shifts, 2-3 hours now 6 hours போயிடுது உங்களுக்கு. So you can't have a third shift. So increasing number of shift, I don't think it's going to happen. Rotation of employees, this has been done like I told you earlier with the daily employees or the casual laborers in mind. So இன்னைக்கு ஒரு for 3 days or every alternate day one batch,
the other alternates, the other batch, everybody gets a chance to earn money. I think that has been kept in mind. இது ஜாஸ்தி அவர் எவர் சொல்ற மாதிரி நீங்க எல்லாருக்குமே இந்த கொஸ்டின் அனுப்பிச்சிருந்தா கூட I feel it yellow would have only increased. I don't think increase number of shifts is not physically possible. I mean, taking time into the 24 hours time and taking into the limit of 24 hours. It's a good observation, sir. Good. I think with this limited input, we'll move on to the next question. So next question வந்து நம்ம கேட்டிருந்தோம், what should be the frequency of medical testing for the employees over next 3 months at least அப்படின்னு கேட்டிருந்தது. ஏன்னா generally Subramanian sir would agree on this. Many big companies would have a policy on medical test and fitness, etc. But now it has become a really very good concern. I think a lot of companies would be tying up with this lab and other testing companies at mass level வந்து going forward at least. ஏன்னா இந்த concern வந்து at least for next ஒரு 6 to 8 months வரைக்கும் ஈவன் கம்ப்ளீட் லிஃப்டிங் ஆஃப் லாக்டவுன் இருந்தா கூட இருக்க போகுது. ஸோ அதுக்கு வந்து we got a very tremendous mixed response சொல்லலாம் between that, which says almost weekly once they are ready to invest for next they are ready to invest. ஏன்னா I think இது வந்து எம்ப்ளாயி அகைன் பெர்ஸ்பெக்டிவ், எம்ப்ளாயர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிச்சா they are ready to even invest to undergo a testing weekly once. So this probably could be a good signal for a lot of pharma companies and a lot of lab companies, I think, to capitalize on the situation. And once in 15 days no moderate சொல்லிருக்காங்க, but once in 30 days ன்றது ரொம்ப ஒரு சேஃப்டி, அகைன் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வந்து இருக்குன்ற மைண்ட்ல வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கு இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் செக்மெண்ட்ஸ்ல. How do you see this, Chella sir? Sir, 51% I think they are over cautious. That once in 30 days 10% they are too casual. Just a reading, just a cursory glance just gives me that. But I like the word you used initially. 51% they are ready to expenditure. இன்னைக்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி சேஃப்டி if you take care, in the long run it's going to be really helpful. நீங்க ஃபேக்டரி நடத்துறீங்களோ இல்லட்டா ஐடி கம்பெனி நடத்துறீங்களோ இல்லட்டா ஒரு ஆடிட்டர் ஆபீஸ் நம்மள மாதிரி யாராவது நடத்தினா கூட taking care of the employee's health is primary concern. That is a thing. You know, God forbid something happens to employee, the replacement cost of the employee is very high. Correct. First time recruit பண்றதுக்கு ஒரு advertisement பண்ணனும், அவன உள்ள வந்தப்பறம் அவன train பண்ணனும், and that man should be loyal to us, but you are already lost couple of loyal employees with you. So once a week, okay, maybe this thing and 30 days is too low. Maybe once in 10 days or once in 15 days, there's some balance. It should be there. Without people have still not found out any vaccine or medicine for this. ஏதோ இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, அப்பப்போ we get some odd messages on WhatsApp. There is no established or anything really correct message you are getting. அது அப்படியே வந்தா கூட come to the commercial market, it's going to take a year or year and a half. அது மட்டும் we have to be more careful. அதுக்குள்ளே அந்த வைரஸ் தானா போயிடுச்சுனா கூட மியூட்டிலேட் ஆயிடும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க தவிர, அது ஆயிடுச்சுன்னா ஃபைன். Otherwise we have to go back to our ஜோசியக்காரங்களாம் கேட்டு இது எப்போ போகும், எப்போ சரியா இருக்கும், நல்ல காலம் இருக்கும், அந்த மாதிரி கேட்டு we have to keep ourselves satisfied until the real thing comes up and there is a medical solution to all these things. Subramanian sir, you have how do you see this from a leadership perspective? இல்ல, see, இப்போ அந்த நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா they have their own in-house health officer, safety officer இருக்கான். அங்கே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்லாம் இருக்கு. as per the law வந்து they should have the first aid room and ambulance-லாம் இருக்கணும். So அதுல வந்து this testing can be part of their routine. So I think Chella sir சொன்ன மாதிரி probably once in 10 இல்ல daily testing and every time when they enter this the thermal testing. அதான் சொல்றேன், 10 to 15 days வச்சுக்கலாம், 10 to 15 days வச்சுக்கலாம் for the entire testing full அவங்க அந்த ஸ்கிரீனிங் பண்றது. பட் இந்த தெர்மல் டெஸ்டிங் வந்து இந்த எப்படி நம்ம ஏர்போர்ட்ல வெளில வரும்போதுலாம் செக் பண்ற மாதிரி அது that can be part of the security ரோல்ல கொண்டு வந்துடலாம். I think Shravan, when you framed this question, you meant complete medical testing, right? It's not just the thermal testing at the entry. Exactly. So இது வந்து this will be a change in culture. முன்னாடி இப்படி ஏர்போர்ட்ல எல்லாரும் ஃப்ரீயா போயிருந்தாங்க, இப்போ வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க 9/11க்கு அப்புறம். அதே மாதிரி முன்னாடி இன்சூரன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மட்டும் பார்த்தாங்க, இப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னே பண்றாங்கல்ல. அந்த மாதிரி இப்போ இதுவும் வந்து ஒரு கல்ச்சரல் சேஞ்சா வரும் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் நியூஸ்ல படிச்சிருக்காங்க.
மில்லியன் மியூட் ஆயிடுறீங்க. அவன் இந்த வருஷம் விம்பிள்டன் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸோட ரெகுலர் பேசிஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ், இன்னைக்கு கொரோனா இல்லைன்னா நாளைக்கு சார்ஸோட இன்னொரு வேரியன்ட், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்ற பயம் இருக்கும்போது, ஆர் இருக்கிற வியாதியே திருப்பி வரும், சைனால நிறைய பேருக்கு நெகட்டிவ்னு டெஸ்ட் பண்ணி திருப்பி பாசிட்டிவ் ஆன மாதிரி வரும்ன்ற பயம் இருக்கும்போது, திஸ் வில் பி நெசசரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அது வந்து பிசினஸ்லயே கொண்டு வந்துருவாங்க இந்த பிளான் எல்லாம் கோயிங் ஃபார்வர்ட். ஒரு கல்ச்சுரல் சேஞ்சே நடக்கும் இதனால அப்படின்றது என்னோட வியூ. Yeah, that's a good observation. ஒரு மேக்ரோ லெவல்ல ஒரு சேஞ்ச் வரும் அப்படின்ற மாதிரி you are saying. Thank you, Shravan. So we're going to the last question, the response. இது வந்து என்னதான் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் SOP ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் கொடுத்திருக்காங்க, ministry including Tamil Nadu government has also reproduced the MHA guidelines. So அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் நிறைய எக்கச்சக்கமா இருந்தாலும் வந்து how to what extent வந்து இது வந்து ஏன்னா it's very important that the numbers are not still the curve is not yet flattened, numbers are spiking. So அந்த ஒரு மாதிரியான ஒரு டைம்ல வந்து we are going to take the challenge of relaxing the lockdown அப்படிங்கும்போது there must definitely be a strict enforcement. அதனால பார்த்தோம்னா even penalty and penal provisions are very strictly included as an annexure to the MHA guidelines. அது வந்து இருக்கிறச்சு. whether should there be any compliance report, இது மாதிரி ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் மாதிரி yes we are following this SOP அப்படின்னு இவ்வளவு டெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு SOP கொடுத்தா ஒரு மாதிரியான நல்ல ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு யோசிச்சு ஒரு தாட் இந்த கேள்வி கேட்டது. would you file a safety compliance form at workplace if required by the government? இது வந்து MHA guidelinesல இல்ல, we just tested that for a better implementation. Supposing if it is made implemented, what would be the response? And I'm very again pretty confident about the response. You see 55.6% are saying yes we are ready to do that அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. In fact I would say 1, 2, 3 with the red and yellow is also only yes. So almost except for a very very meager response, they are ready to know, they are ready to file this compliance form. And of course of that those who yes 55 people are they are ready to weekly once they are ready to file this declaration to the government. Chella sir, how do you see this? So weekly once, I don't know whether the government is equipped to Yeah. Whether they are equipped for getting the responses, making a study out of it, coming out with a report. So I think weekly once companies may be able to send it. You know, they சொல்ற மாதிரி சேஃப்டி ஆஃபீஸரை வச்சுட்டு the form fill up பண்ணி ஆன்லைன்ல ஃபைல் பண்ணி சொல்லலாம். But who is there on the other side to receive it, go through it, analyze it, and get all the figures and generate a report, and that should be done within 24 hours. நீங்க Saturday evening கொடுத்தீங்கன்னா Monday morning it should be ready. Whether the government has got that infrastructure to do that, I don't think so. Weekly once, it's not possible. Once in 15 days, okay. Like I already told you, it's more balanced between 1 week and 30 days. Of course, not required at least for some more time, another 3 months or something. I think that answer, I mean, I'm not saying blaming, but I feel it's still irresponsible. There should be some reporting to government, because after all, government they're ready to complain in various forums and medias. So that is also give a chance to the government to help us in getting this situation out. Subramanian sir, how do you see this situation with this compliance reporting? Actually the people have started doing it. Okay. The ஏன் வந்து எஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, நிறைய companies we have got the international link, the headquarters are in either in China, Spain, okay, US. People started reporting this. Okay, every day வந்து பாத்தீங்கன்னா in each and every department அவங்க HODs வந்து they are giving the message by email, so we are all safe, there is no issues here அப்படின்னு சொல்லிட்டு they started sending the emails and sending the reports. So நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு உடனே எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. So Chella sir சொன்ன மாதிரி whether our government is geared enough to consolidate the report and see any inference out of it பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் இல்ல. But as a safety precaution, okay, from our self point of view பாத்தீங்கன்னா it is done. A lot of companies are doing it. So it is a good initiative from the employer perspective to keep employees safe. So அது பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அதனால தான் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் வந்துடுது. So if government wants it, I think it can be provided at no time. Great. So Shravan, we'd like to add any points on this compliance form. You are very wanted to test this response from the people. For substantial people, more than 55% have responded yes, and that too short span of time. I think இது வந்து எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, maybe ஒரு ரெடினஸ் 3 ஸ்டேஜஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெடினஸ் ஏப்ரல் 20th அப்புறம் ஒரு 3 நாள்ல வந்து இதெல்லாம் வந்து அமைக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு பஸ் அமைக்கணும், அதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கேட்டு எக்ஸிட் கேட்டு நிறைய MHA கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம்
இம்ப்ளிமெண்ட் எஸ்ஓபியோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரெடினஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்சிஏல கொடுத்த மாதிரி கோவிட் ரெடினஸ் ஒன்னு. அதுக்கப்புறம் ஃபாலோவிங் மேபி குட் பி நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் 15 days அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? ஸ்ரவன், வாட் இஸ் யுவர் தாட் ஆன் தட்? நம்ம என்னன்னா, நான் இந்த கொஸ்டின் டிராஃப்ட் பண்ணும்போது என்ன தாட் ப்ராசஸ்னா, இப்போ கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்றாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை, அப்போ ஹவு மச் வில் யூ பி ஏபிள் டு ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் டு த கவர்மெண்ட்? பொதுவாக பார்த்தோம்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார்ம்ல வந்து 2 லைன் எக்ஸ்ட்ரா வந்ததுன்னா ஐயோ ஏன்டா வந்ததுன்னு இருக்கும். பட் ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ஈவன் த பிசினஸ் ரெடி டு, இப்போ இதான் டேட்டா வேணா சொல்லு தரேன், நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லி நான் பண்றேன், ஆனா இந்த பிசினஸ் ரன் பண்ண விடு அப்படின்ற அப்ரோச் தெரியுது. ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் இதுல இருந்து என்ன இன்புட் எடுத்துக்கலாம்னா, என்னென்ன ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வேணுமோ அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இதை நீங்க கம்ப்ளை பண்ணிட்டீங்களான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ் நீங்க டெஸ்டிங் பண்ணிட்டீங்களா, இல்ல இந்த இவ்வளவு தடவை சானிடைஸ் பண்ணிட்டீங்களா, எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நாங்க வந்து அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உங்களுக்கு போகாதபடி பாத்துக்கிறோம். இல்ல நீங்க லேப்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களோட ஆபரேஷன்ஸ் திருப்பி மத்தவங்களை பாதிக்கும்ன்றதுனால அது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்கு கூட கவர்மெண்ட் கையில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி ரெடி. ஸோ தர்ஃபோர் கவர்மெண்ட் மட்டும் தர வேணாம், நாங்களும் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தரோம், லெட் அஸ் ஆல் ஒர்க் டுகெதர் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்ற அந்த அப்ரோச் தான் தெரியுது. Yeah, thank you. I think we have come to the end of the survey. I think overall it is a very good one. I would let's take some quick closing remarks from each one of you before we sign off. Chella sir, what is your closing remarks on this overall? Sir, I'm very happy that CCF has been able to do this survey in a quick time and at the appropriate time. First thing. Second thing, I hope and I also understand that people have applied their mind. எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் சொன்ன மாதிரி சும்மா மணி alone was not the criteria for giving these views. Safety of the people, I think I should say for the first time has been safety as a more important the shops or whatever it is has been considered, and people are giving some balanced views. I wouldn't say the yaarla vandu aanilla report பண்ணுவானா 100%. I'm not blaming them. They have their own reasons to do it. So I think I'm sure the survey report we will send it to the right authorities who can consider this, and whatever decision they take, we are going to stand with them. We are not going to oppose it or anything. And I'm sure they, whatever steps government is taking also will be good. At the end of it, everybody should be healthy and happy, sir. That is the main point of the survey or government steps that we are taking. I think we should really convey this to the people and have their thoughts also in mind before taking a final decision. Thank you. Thank you. Subramanian sir, your closing remarks, the outcome of the survey. Yeah, first of all, let me congratulate the entire CCF team. Organized this survey in a short span. Okay. Actually, we got the mail from CCF team, and immediately over 1 or 2 hours, we got the response about 500-600 people. Okay. That's the responses. It is people have applied their mind. Security of the people, safety and cost also. See, the answer people have not even employer answer but they are not seen from the cost angle of safety, security. Okay. So how also we can support the management? The operation start பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே 50-60% is towards the operation we want to start. இப்போ ஏப்ரல் 20 அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணா கூட we follow the guidelines னு சொல்றாங்க. மே 3 க்கு அப்புறம் பண்ணா கூட நாங்க we are ready for testingறாங்க. So அது மாதிரி I think people are matured now. They want to support the economy and as well as not at the cost of their life. So நல்ல ஒரு matured survey I was able to see from the answers what they gave. So thank you for organizing this survey, Sundar. Thank you, sir. Thank you, Shravan. Your closing remarks on the outcome of the survey. First of all, the survey sanction பண்ண சென்னை சிட்டிசன்ஸ் ஃபோரம்க்கு ஒரு தேங்க்ஸ். ரெண்டாவது, இந்த சர்வேல முக்கியமான விஷயம், நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பைசா வரணும், என்னென்னலாம் உங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்றத பத்தி இந்த சர்வே இல்லை. நீங்க எவ்வளவு ரெடி இண்டஸ்ட்ரியா, உங்களுக்கு வேற எந்த மாதிரி சப்போர்ட் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும், நீங்க என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ண ரெடியா இருக்கீங்கன்னு மோர் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் இந்த சர்வே கேட்டிருந்தோம். அது இந்த சர்வேல ஒரு முக்கியமான விஷயம். மூணாவது, இந்த சர்வே கேட்டது ஃபுல்லா entrepreneurs, business people, staff, government employees, அந்த மாதிரி யாருமே இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணல. therefore இந்த survey is a sample, representative sample of business entities in Tamil Nadu. 3. 4வது,
இப்போ வந்து ஜென்ரலா டாக்ஸ் கட்டுறதோ இல்ல ஃபார்ம் ஃபைல் பண்றதோ ஜென்ரலா இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவர்ஷன் இருக்கிற நிலைமையில நாங்க வந்து வில் இன்வெஸ்ட் இன் டெஸ்டிங், வி வில் இன்வெஸ்ட் இன் கம்ப்ளைன்ஸ் அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரியே கமிங் ஃபார்வர்ட். ஸோ இதனால கவர்மெண்ட் நீங்க ஸ்டெப் காஷியஸா எடுங்க, ஃபேஸ்டு மெஷர் மேனர்ல லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்ணுங்க, நாங்களும் எங்க பங்குக்கு நாங்க செய்யறோம் போத் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் மணி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது தான் இந்த சர்வேயோட அண்டர்லைங் ஸ்டேட்மெண்ட். Thank you, Shravan, for the details. I think overall, industry wanted to start their economic activity. We will cooperate with the government to the fullest in all implementing the safety measures. அப்படின்ற ஒரு quick response வந்திருக்கு. I think it's very important green signal to the government also. I thank again the members of the CCF committee, the president, patrons, and also our media partner Adan Tamil for who is going to launch this entire survey in the entire YouTube. Thank you all for participating. We will see you in our another session. Thank you.